Yeah, anyone who idam, this paramam, most guhyam, confidential secret, of mine, bhakteṣu, amongst devotees, abhidhāsyati, explains bhaktim, devotional service, mayi, unto me, parām, transcendental, kṛtvā, doing, mam, unto me, certainly, eṣyati, comes, asaṁśayaḥ, without doubt. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Purport. Generally is advised that Bhagavad-gītā be discussed among the devotees only, for those who are not devotees will understand neither Kṛṣṇa nor Bhagavad-gītā. Those who do not accept Kṛṣṇa as he is and Bhagavad-gītā as it is should not try to explain Bhagavad-gītā whimsically and become offenders. Bhagavad-gītā should be explained to persons who are ready to accept Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead. It is a subject matter for devotees only and not for philosophical speculators. Anyone, however, who tries sincerely to present Bhagavad-gītā as it is will advance in devotional activities and reach the pure devotional state of life. As a result of such pure devotion, he is sure to go back home, back to Godhead. This is a verse at the end of the Bhagavad-gītā, glorifying the Bhagavad-gītā. இந்த பதம் பகவத்கீதையின் இறுதி பகுதியில் வந்துள்ளது. இது பகவத்கீதையின் மகிமையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. Often at the end of a Sanskrit work, there will be a little section to glorify the particular work, indicating the results of studying and hearing about it. சமஸ்கிருத புத்தகத்தின் இறுதி பகுதியில் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் அந்த வேலையை பற்றி மகிமைப்படுத்தக்கூடிய பதமானது இருக்கும். அதன் மூலம் அதன் சிறப்பை மக்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். So here we find a section dedicated to glorifying the results that one gets from studying and knowing Bhagavad-gītā. இங்கே பகவத்கீதையை படிப்பதன் மூலமாகவும் அதை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவும் ஒருவர் அடையும் நன்மைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, we see that Bhagavad-gītā contains all sorts of information. பகவத்கீதையில் அனைத்து வகையான தகவல்களும் இருக்கிறது. He has said, I teach you secret knowledge. பகவான் கூறுகிறார், நான் உனக்கு ரகசியமான ஞானத்தை வழங்குகிறேன் என்று. And he also says, I teach you more secret knowledge. அதோடு நான் உனக்கு மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வழங்குகிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். And I also teach you most secret knowledge. அதே விட பரம ரகசியமான ஞானத்தையும் பகவான் வழங்குகிறார். So the general secret knowledge is spiritual knowledge in general, not the body, where the soul, etc. பொதுவான ரகசியமான ஞானமானது நான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்று ஒரு தெரிந்து கொள்வது ரகசியமான ஞானமாக அறியப்படுகிறது. More secret knowledge is knowledge about the Supreme Lord. In other words, it's not just Brahman with no qualities, but the Lord has a form and activities, etc. அதைவிட ரகசியமான ஞானம் பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய இயல்புகள் தன்மைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அருள் பிரம்மன் மட்டுமே இறுதி அல்ல, அதையும் தாண்டி பகவான் இருக்கிறார், அவருக்கு உடல் சரீரம் இருக்கிறது, குணங்கள் இருக்கிறது, தன்மை இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது அதையும் விட ரகசியமான ஞானமாகும். So this is knowledge of paramaṁ. இது பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானமாகும். And then the most secret knowledge is knowledge of Bhagavan. இதையும் விட மிக மிக ரகசியமான ஞானமானது பகவானை பற்றிய ஞானமாகும். So all of these types of knowledge have been presented in Bhagavad-gītā. இந்த அனைத்து வகையான ஞானங்களும் பகவத்கீதையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Of course, even before that we have karma yoga. இதற்கு முன்னால் கர்மயோகத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So though all of these things are presented and they're part of the Bhagavad-gītā and they are knowledge,
at least we should understand what the highest knowledge is. இவை அனைத்தும் பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் ஞானமே. எனவே இதிலிருந்து நாம் மிக உயர்ந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். And if we really understand Bhagavad-gītā, we will not think that the secret knowledge is the most secret knowledge. உண்மையில் ஒருவர் பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டார் என்றால் அவர் ரகசியமான ஞானம் தான் மிக மிக ரகசியமான ஞானம் என்று புரிந்து கொள்ள மாட்டார். So therefore, in the 18th chapter of Bhagavad-gītā, when Kṛṣṇa summarizes everything, finally he makes it very clear what that most secret knowledge is. 18வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த மொத்த ஞானத்தையும் தொகுத்து வழங்கும் பொழுது அந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானம் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக கூறுகிறார். And of course that is bhakti yoga. அது பக்தி யோகம் ஆகும். So the Bhagavad-gītā is largely concerned with these different processes: karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, and bhakti yoga. பகவத்கீதை பெரும்பாலாக கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் போன்ற வழிமுறைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Because it is very important that we do activity, so we should follow some process. இது மிக மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால் பொதுவாக நாம் செயல்கள் செய்கிறோம். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றுவது நமக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகும். So in the Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa says, do karma yoga, or do jnana yoga, or do bhakti yoga. பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீங்கள் கர்ம யோகம் செய்யுங்கள், அல்லது ஞான யோகம் செய்யுங்கள், அல்லது பக்தி யோகம் செய்யுங்கள் என்று. And he gives some rules for these different processes. இந்த வெவ்வேறு வழிமுறைகளுக்கும் உண்டான விதிகளை பகவான் வழங்குகிறார். But we cannot separate the process from the result. ஆனால் நம்மால் வழிமுறையும் அதனால் கிடைக்கும் பலனையும் பிரிக்க முடியாது. So what is the result of karma yoga? கர்மயோகத்தை கடைபிடித்தால் ஒரு அடையும் பலன் என்ன? So that is made very clear. You go to Svargaloka and then you fall down. So it is temporary. அது மிக தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கர்மயோகத்தின் மூலம் ஒருவர் சொர்க்கலோகத்தை அடைவார், அதன் பிறகு மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைவார். இதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. What was the result of jnana yoga? You can realize Brahman and merge into Brahman. ஞான யோகத்தின் இறுதியான பயன் என்ன? ஒருவர் பிரம்மனை பற்றி புரிந்து கொள்ளலாம், பிரம்மனில் ஐக்கியமாகலாம். And what is the result of bhakti yoga? பக்தி யோக வழிமுறையின் இறுதி பயன் என்ன? So here Kṛṣṇa says, what is the result? You come to me. இங்கே பகவான் பக்தி யோகத்தின் பயனை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். இறுதியாக பக்தி யோக பயிற்சி செய்பவர் ஒருவர் பகவானை அடைகிறார். And that is without doubt. இதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் என்று பகவான் கூறுகிறார். So this distinguishes bhakti from karma and jnana. இது பக்தி யோகத்தையும் மற்றும் பிற வழிமுறைகளான கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கத்தையும் வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. Of course, one can explain come to me as merging into Brahman. ஒருவர் விளக்கம் தரலாம், என்னை வந்து அடைவார் என்றால் பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதை பற்றி பகவான் கூறியிருக்கிறார் என்று கூறலாம். But we see in chapter 12 already Kṛṣṇa has discarded that. After doing jnana yoga, etc., then you come to bhakti yoga. ஆனால் 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் இதை ஏற்கனவே நிராகரித்து விட்டார். ஞான மார்க்கம் போன்றவற்றில் கடந்த பிறகுதான் ஒருவர் இறுதியாக பக்தி யோக மார்க்கத்தை அடைகிறார் என்று கூறுகிறார். And if the processes are different, the results should be different. வழிமுறைகள் வெவ்வேறாக இருந்தால் அதன் இறுதி பயனும் வெவ்வேறாகத்தான் இருக்கும். So if the result of jnana is merging in Brahman, then bhakti, if it's a distinct process, it should have a different result. ஞான மார்க்கத்தின் இறுதி பயன் பிரம்மனில் ஐக்கியமாவது என்றால் பக்தி மார்க்கம் அதிலிருந்து மாறுபட்டது என்று கூறினால் அதனுடைய பயனும் மாறுபட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும். And therefore when Kṛṣṇa says you come to me, it cannot mean merging in Brahman. எனவே இங்கே கிருஷ்ணர் என்னை வந்து அடைவாய் என்று கூறினால் அது பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதை பற்றி பகவான் கூறுவதாக கருதக்கூடாது. Of course, this has also been made very clear previously. முன்பாக இதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. Kṛṣṇa says, surrender unto me, etc., concentrate on me, offer all your activities to me. So the me never means Brahman. முன்பே கிருஷ்ணர் கூறினார்,
என்னிடம் சரணடையுங்கள், உங்கள் செயல்களின் பலனை எனக்கு அர்ப்பணியுங்கள், என் மீது கவனம் செலுத்துங்கள் என்று. எனவே இங்கே என் என்று சொல்வது பிரம்மனை குறிப்பதல்ல. So the jiva is always distinct from Supreme Lord. ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து மாறுபட்டது. So the promise here is that one will come to Kṛṣṇa. இங்கே பகவான் என்ன வாக்குறுதி தருகிறார் என்றால் ஒருவர் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரை அடைவார் என்று. So in the Bhagavad-gītā, what happens after that is not explained in detail. பகவத்கீதையில் இதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்படவில்லை. We may think that, okay, there are 5 types of liberation, such as going to the planet of the Lord, or coming near the Lord, getting body like the Lord, etc. நாம் நினைக்கலாம் 5 வகையான முக்தி இருக்கிறது, பகவானின் லோகத்தை அடைவது, பகவானின் சரீரத்தை பெறுவது, பகவானுடைய குணங்களை பெறுவது போன்ற விஷயங்களை அடைவது என்று நாம் நினைக்கலாம். So then we will think the result of bhakti are these 4 types of liberation. எனவே பக்தி நிறுதி பயன் இந்த 4 வகையான முக்தி தான் என்று ஒருவர் கருதக்கூடும். However, we should understand that actually when Kṛṣṇa says you come to me, it means much more than simply attaining the planet of the Lord or coming close to the Lord. ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், பகவான் என்னை வந்து அடைவாய் என்று கூறினால் அது பகவானின் லோகத்தை அடைவது, பகவானின் ரூபத்தை அடைவது, அதைவிட மேலான ஒரு விஷயத்தான் குறிக்கிறது என்று. The reason for this is that the devotee worships Bhagavan. இதற்கான காரணம் பக்தர் பகவானை வழிபடுகிறார். And Bhagavan means the Lord with a personal relationship with the devotee. பகவான் என்றால் பக்தரோடு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு உறவு கொண்டிருக்கும் பகவானை குறிக்கிறது. If we simply look at the Lord, that's something like paramam realization. நாம் பகவானை கண்களால் பார்த்தோம் என்றால் அது கிட்டத்தட்ட பரமாத்மாவை உணர்வதற்கு சமமான ஒரு செயலாக கருதப்படுகிறது. But if we have Bhagavan realization, then we serve the Lord. நாம் பகவானை பற்றி பூரணமாக உணர்ந்தால் நாம் பகவானிற்கு சேவை செய்கிறோம். And therefore when Kṛṣṇa promises you will come to me, then it means not only you come to the Lord, you meet the Lord, you see the Lord, but you serve the Lord. எனவே கிருஷ்ணர் என்னை வந்து அடைவாய் என்றால் நாம் பகவானை சென்று அடைவோம் என்பது மட்டும் அர்த்தமல்ல, அதையும் தாண்டி நாம் பகவானை சென்று அடைவோம், அவரை பார்ப்போம், அவரை தரிசனம் பெறுவோம், அவருக்கு சேவை செய்வோம். In other words, the result of bhakti, the result of hearing the Bhagavad-gītā and explaining the Bhagavad-gītā to others is that one will attain a position of prema in relation to Bhagavan. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் பகவத்கீதையை படிப்பது, பகவத்கீதையை பிறருக்கு உபதேசம் செய்வது போன்ற செயலில் ஒருவர் ஈடுபட்டால் அவர் பகவானோட ஒரு தனிப்பட்ட உறவு முறையை பெறுவார். Of course, Bhagavad-gītā has also got a very special quality as well. பகவத்கீதைக்கு தனிப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்கிறது. Because not only it is saying that bhakti is supreme, Kṛṣṇa says that you should worship me, Kṛṣṇa. ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் பக்தி உயர்ந்தது என்ற ஒரு கருத்து மட்டும் உபதேசிக்கப்படவில்லை, மாறாக கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் தன்னைத்தான், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரைத்தான் நாம் வழிபட வேண்டும் என்றும் அங்கே உபதேசிக்கிறார். So that supreme secret is not only to do bhakti yoga, but to do bhakti yoga to Kṛṣṇa. எனவே அந்த பரம ரகசியம் என்னவென்றால் பக்தி யோகம் செய்ய வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல, அந்த பக்தி யோகத்தை ஒரு கிருஷ்ணருக்காக செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். And so when the devotee explains the supreme secret of Bhagavad-gītā to others, he's actually explaining about worshiping Kṛṣṇa. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த பகவத்கீதையின் பரம ரகசியத்தை பக்தர்களுக்கு விளக்கும் பொழுது அவர் உண்மையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் வழிமுறையை பற்றி விளக்குகிறார். Thus it says here, bhaktim mayi parāṁ kṛtvā. He performs supreme bhakti to me, to Kṛṣṇa. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அவ்வாறு விளக்கம் தரும் ஒரு பக்தர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிக உயர்ந்த பக்தி சேவையை செய்கிறார் என்று. And then that devotee goes to Kṛṣṇa. அத்தகைய ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணரை அடைகிறார். So through studying Bhagavad-gītā, then the result should be one worships Kṛṣṇa and one develops prema for Kṛṣṇa. எனவே பகவத்கீதையினால்
ஒருவர் அடையும் பயன்கள் என்னவென்றால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார், பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்கிறார். And so that is the very special result of Bhagavad-gītā. இது பகவத்கீதையினால் ஒரு பெரும் விசேஷமான பலனாகும். Of course, we should not think that it's only the Bhagavad-gītā that does this. Bhagavatam will also do this. ஒருவர் பகவத்கீதை மட்டுமே இந்த பலன் தரும் என்று நினைக்க கூடாது. பாகவதமும் இதே பலனை தரும். So Bhagavad-gītā has got this power to take you to Kṛṣṇa, but Bhagavatam has the same power. பகவத்கீதை நம்மை கிருஷ்ணரிடம் அழைத்து செல்லும் சக்தி உடையது. பாகவதத்திற்கும் அதே சக்தி இருக்கிறது. And the reason is that both books are indicating worship of Kṛṣṇa. இதற்கான காரணம் இரண்டு புத்தகங்களிலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டை பற்றி தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது. We worship Kṛṣṇa, then we develop prema for Kṛṣṇa. ஒருவர் பகவானை வழிபடலாம், அதன் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். And when we say prema, then we mean that we attain an eternal relationship of bliss in the spiritual world. பிரேமை என்று நாம் கூறினால் நாம் புரிந்து கொள்வது நாம் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒரு நித்தியமான உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So that is the meaning of eṣyati. He will come to me. இதுதான் ஏஷத்தி, அவர் என்னை வந்து அடைவார் என்று பகவான் கூறிய பதத்தின் விளக்கமாகும். So in the Purport, the Prabhupada explains that yes, we should explain about the secret, the supreme secret of Bhagavad-gītā to devotees, and the one who explains it should be qualified with devotion. பிரபுபாதர் இந்த பதத்தின் விளக்க உரையில் விளக்கம் தருகிறார். ஒருவர் பகவத்கீதையின் பரம ரகசியத்தை பக்தர்களுக்கு விளக்க வேண்டும். அவ்வாறு விளக்குபவர் கண்டிப்பாக அந்த விளக்கம் தருவதற்குண்டான தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று. As it is said, one who may speak scripture, but he's not a devotee, then all he does is give poison. ஒருவர் சாஸ்திர ஞானம் பெற்று அதை பிறருக்கு வழங்கிக் கொண்டிருந்து அவர் பக்தராக இல்லாவிட்டால் அவர் தரும் ஞானமானது விஷத்திற்கு சமமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. So we should wonder how Bhagavad-gītā can be poisonous. எனவே பகவத்கீதை எப்படி விஷமாக கருதப்படலாம் என்று நமக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம். But the scripture says harikatha, which is bhuta, very pure, it also becomes poison if it comes out of a poisonous person. சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஹரிகதா மிக மிக தூய்மையானது, ஆனால் அது விஷம் போன்ற எண்ணம் படைத்த ஒரு நபரால் கூறப்படும் பொழுது அது விஷமாகவே கருதப்படுகிறது. So therefore the devotee, the order here is for the devotee to explain it to people. எனவே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளை மக்களுக்கு ஒரு பக்தர் தான் பகவத்கீதையை விளக்க வேண்டும். But it says he explains to the devotees, mad-bhakteṣv. ஆனால் இங்கே பக்தர்களுக்கு மட்டும் விளக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. And of course later on he explains, don't explain this to the people who are envious, ignorant, etc. அதோடு அடுத்த வரியில் என் மீது பொறாமை கொண்டுள்ள மக்கள், அறியாமல் இருக்கும் மக்களுக்கு இந்த ஞானத்தை வழங்க கூடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே. This is the same as the offense to the holy name, don't preach to the faithless. இது புனித நாமத்திற்கு எதிரான அபராதமாகிய நம்பிக்கையற்ற மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு அபராதத்தோடு சமமான ஒரு உபதேசமாகும். So we preach to people who have some faith. எனவே சிறிதளவாவது நம்பிக்கை இருக்கும் மக்களுக்கு தான் நாம் பிரச்சாரம் செய்கிறோம். Of course we can say, well, they already got faith, why do we have to preach to them? சிலர் வாதிடலாம், அவர்களுக்கு ஏற்கனவே நம்பிக்கை இருக்கிறதே, பிறகு ஏன் நாம் அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று. And the answer is that the faith of many people is there, but it is very little and it's not pure faith. இதற்கான விடை, அதிகமான மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, ஆனால் மிக மிக குறைவான நம்பிக்கை தான் இருக்கிறது, அது பலமான நம்பிக்கையாக இருப்பதில்லை. So by explaining Bhagavad-gītā to these people, the faith can become stronger, it can also become pure faith. எனவே பகவத்கீதையை இது போன்ற மக்களுக்கு உபதேசிப்பதன் மூலமாக அவர்கள் நம்பிக்கை பலப்படலாம், அவர்களுடைய நம்பிக்கை தூய்மை அடையலாம். Why? Because Bhagavad-gītā gives knowledge. ஏனென்றால் பகவத்கீதை நமக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறது. And through the Bhagavad-gītā we can understand who is worthy of worship, Supreme Lord, who is not worthy of worship, devotees and other human beings.
பகவத்கீதையின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் யாரெல்லாம் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதற்கு தகுதி பெற்றவர்கள், யாரெல்லாம் தேவர்களை வழிபடுவதற்கு தகுதி பெற்றவர்கள் என்று. And we also understand what are the particular activities that we do in bhakti. அதேபோல் பக்தியில் நாம் என்னென்ன செயல்களை செய்கிறோம் என்பதை பற்றியும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So a person with a little faith, and maybe not pure faith, if he hears these things, then he can accept them. குறைவான நம்பிக்கை கொண்டுள்ள ஒரு நபர் இதை போன்ற விஷயங்களை கேட்பதன் மூலமாக இதை அவர் ஏற்கலாம், அதை பயிற்சி செய்யலாம். And then, as I said here, he does pure bhakti, param bhakti, and then he will attain Kṛṣṇa. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் அத்தகைய ஒரு நபர் தூய பக்தி செய்வார், பரம பக்தி செய்வார், அதன் பிறகு கிருஷ்ணரை அடைவார். So the other rule, of course, is we preach to the faithful and we don't preach to the faithless. எனவே வேறு சில விதிகள், நம்பிக்கையுடைய மக்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது. However, it is said that some people are called innocent. இருப்பினும் சில மக்கள் அப்பாவிகளாக இருக்கக்கூடும். Which means that they don't really have faith, but also they're not opposed to the Lord. இதன் பொருள் அத்தகைய நபர்களுக்கு நம்பிக்கை இருப்பதில்லை, அதே சமயம் அவர்கள் பகவானை எதிர்ப்பதும் இல்லை. So we can also preach to those people. அது போன்ற மக்களுக்கும் நாம் பிரச்சாரம் செய்யலாம். But we don't preach to the people who are faithless and who are actually opposed to the Lord, those who are demoniac. ஆனால் யாரெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் பகவானுக்கு எதிரான ஒரு மனப்பான்மையை பெற்று அசுர குணத்தோடு இருக்கிறார்களோ அத்தகைய நபர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்வதில்லை. So we follow this rule and then we will get the result. இந்த விதியை நாம் கடைபிடித்தால் நம்மால் அதற்கான பலனை அடைய முடியும். So this verse is particularly saying you explain Bhagavad-gītā, you explain process of bhakti, then you develop in your bhakti. இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, நீங்கள் பகவத்கீதை உபன்யாசம் அளியுங்கள், பக்தி மார்க்கத்தை விளக்குங்கள், அதன் மூலம் உங்கள் பக்தி வளரும் என்று. So in other words, preaching is a type of sadhana by which we can advance. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் பிரச்சாரம் என்ற சாதனையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நாம் பக்தியில் முன்னேறலாம். And of course, preaching is another form of kirtan, glorifying the Lord. பிரச்சாரம் பகவானை மகிமைப்படுத்தும் கீர்த்தனத்தின் வேறொரு வடிவமாக கருதப்படுகிறது. Of course, it is a little different from the other kirtan, which is nam kirtan. ஆனால் நாம கீர்த்தனத்தை விட இந்த பிரச்சாரம் என்ற கீர்த்தனம் சற்று மாறுபட்டது. So nam sankirtan is the yuga dharma. நாம சங்கீர்த்தனம் யுக தர்மமாகும். But though it is the yuga dharma, we do not neglect the other forms of bhakti. நாம சங்கீர்த்தனம் யுக தர்மமாக இருந்தாலும் நாம் பக்தியின் வேறு பல அங்கங்களை நிராகரிப்பதில்லை. So we have smarnam, in which we get knowledge by which we can do nam sankirtan purely. ஸ்ரவணத்தின் மூலமாக நாம் ஞானத்தை பெறுகிறோம், அதன் மூலம் நம்மால் நாம சங்கீர்த்தனத்தை தூய்மையாக செய்ய முடிகிறது. And then we have the explaining Bhagavad-gītā to people. This is another form of bhakti. அதேபோல் பகவத்கீதை ஞானத்தை மக்களுக்கு வழங்குவது பக்தியின் வேறு ஒரு வடிவமாக கருதப்படுகிறது. And through that, other people become devotees. அதன் மூலம் வேறு பிற மக்களும் பக்தர்களாக ஆவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் உள்ளது. So this has become one of the major angas of bhakti for Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பொறுத்தவரையில் இது பக்தியின் ஒரு பிரதானமான அங்கமாக கருதப்படுகிறது. So the major anga, of course, is Nam Sankirtan, in which we chant and we develop a taste for Kṛṣṇa and the name. மிக முக்கியமான அங்கம் நாம சங்கீர்த்தனம். அதன் மூலம் பகவானின் நாமத்தை நாம் உச்சரித்து அதற்கு மேல் ஒரு ருசியை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். But then the other important anga is to preach that name and the principles of Bhagavad-gītā to other people. வேறு முக்கியமான அங்கங்கள் அந்த நாமத்தை பற்றி மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது, அதோட பகவத்கீதை ஞானத்தை மக்களுக்கு வழங்குவது. So this was the activity of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் நித்யானந்த பிரபுவின் செயல்களாக இருந்தது. They chant the holy name and they give the name to other people. அவர்கள் புனித நாமத்தை உச்சரித்தார்கள், அதே புனித நாமத்தை மக்களுக்கு வழங்கினார்கள். So that should be the principal activities of the devotee.
இதுவே பக்தர்கள் செய்ய வேண்டிய பிரதானமான செயல்களாகும். And by that we advance, and then we attain Kṛṣṇa. அதன் மூலம் நாம் பக்தியில் முன்னேறுகிறோம், இறுதியாக கிருஷ்ணரை அடைகிறோம். We see in Srimad Bhagavatam, this after end of the section there is a falashruti. Sometimes we see that there is a Lord promised that even to give the material result also. So, but normally see Bhagavatam is supposed to deal with the bhakti. But why he is allowing here to give material result? பாகவதத்தின் இறுதியில் பலஸ்ருதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது பகவான் பௌதிகமான விளைவுகளை கூட தருவார் என்று. ஆனால் உண்மையில் சாஸ்திரத்தை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக இலக்கைத்தான் அடைய வேண்டும். அப்பொழுது ஏன் இங்கே பௌதிகமான இலக்குகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது? Of course, you'll find that even here, where at the end he promises Shri. You get money, you get wealth. இங்கே கூட இறுதியில் பார்க்கலாம், அவர் இவ்வாறு பயிற்சி செய்பவர் இறுதியில் செல்வம் அடைவார், செல்வந்தர் ஆவார் என்று கூறுகிறார். You get victory. Defeat your enemies. வெற்றி அடைவார் என்று கூறுகிறார். So எதிரிகளை தோல்வியடை செய்வார். We see that in glorifying the results of particular processes, we get both results there. We get the material and the spiritual results. ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை மகிமைப்படுத்துவதன் மூலமாக ஒருவர் அந்த வழிமுறையை கடைபிடிப்பதனால் இரண்டு வகையான விளைவுகளை பெறுவார். ஒன்று பௌதிகமான விளைவுகள், மற்றொன்று ஆன்மீகமான விளைவுகள். So the holy name is Chintamani, Bhakti is Chintamani, Kṛṣṇa is Chintamani. They give all material results, all spiritual results. புனித நாமம், பக்தி, பகவான் மூன்றுமே சிந்தாமணி என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் எந்த இலக்கையும் தருவார்கள், பௌதிகமான விளைவுகளுக்கும் தருவார்கள், ஆன்மீகமான விளைவுகளையும் தருவார்கள். Those who are practicing pure bhakti, they're only interested in the spiritual result. தூய பக்தியை பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த இலக்குத்தான் வழங்கப்படும். However, not all people who read the Bhagavad-gītā or Bhagavatam are practicing pure bhakti. ஆனால் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தை படிக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதில்லை. So such results are given there to encourage them. எனவே அவரவர்களுக்கென்ற தனிப்பட்ட விளைவுகள் வழங்கப்படுகிறது, அதன் மூலம் அவர்கள் உற்சாகம் அடைகிறார்கள். So you see this, actually this Bhagavad-gītā is taken from Mahabharata, Bhishma Parva. And we see Mahabharata also important and Bhagavad-gītā is a part of the Mahabharata. But here we are giving Bhagavad-gītā, the instruction of Kṛṣṇa is a very specific significance we are giving here. But sometimes we see, but we are not giving that much importance to the Mahabharata. So why it is? பகவத்கீதை மகாபாரதத்தில் பீஷ்ம பர்வத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் பகவத்கீதைக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம், ஆனால் மகாபாரதத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அளிப்பதிலேயே. இதன் காரணம் என்ன? And also in see, because Mahabharata also full of knowledge, because we cannot separate the Kṛṣṇa from the Mahabharata also, because there are also lot of conversation between Kṛṣṇa and his devotees. மகாபாரதம் முக்கியமானதுதான், கிருஷ்ணரை அதிலிருந்து பிரிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அங்கேயும் நிறைய பக்தர்கள் தான் இருக்கிறார்களே. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the Bhagavad-gītā is the essence of the Mahabharata. பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் சாரமாகும். Like the milk. இது பாலை போல என்று கருதலாம். So of course Mahabharata has many stories, that has many processes like karma, also again, and yoga, etc. மகாபாரதத்தில் பல கதைகள் இருக்கிறது, பல மார்க்கங்கள், கர்மம், ஞானம் போன்ற பல மார்க்கங்கள் அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. And we can say the same thing about karma kanda, gyan kanda, etc. The Vedas same. இதை நாம் வேதத்திற்கும் கூறலாம். வேதங்களிலும் கர்மகண்டம், ஞானகண்டம் போன்ற பல வழிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Now Mahabharata was written for the people of Kali Yuga because Vedas were too difficult. மகாபாரதம் குறிப்பாக கலியுக மக்களுக்காக எழுதப்பட்டது. ஏனென்றால் கலியுக மக்களால் வேதங்களை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினமான விஷயம். But even Mahabharata is very long. ஆனால் மகாபாரதமும் மிக மிக நீண்ட ஒரு காவியமாக கருதப்படுகிறது. So the essence is there, which is also the essence of the Vedas, is contained in the Bhagavad-gītā. எனவே அதன் சாரத்தை மற்றும் வேதத்தின் சாரத்தை பகவத்கீதையில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So without having to read thousands and thousands and thousands of verses and chapters, etc., we just read 18 chapters of Bhagavad-gītā and we get the same better result actually, because we get the essence of it.
எனவே மகாபாரதத்தில் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பதங்களை படிப்பதற்கு பதிலாக நாம் பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் 700 ஸ்லோகங்களை மட்டுமே படிக்கிறோம். அதன் மூலம் நாம் அடையும் பலனும் மகாபாரதம் முழுமையாக அடையும் பலனும் ஒன்றுதான். இன்னும் கூற போனால் பகவத்கீதையை படித்து புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் மகாபாரதம் படிப்பதை விட மிக உயர்ந்த பலனை அடைகிறோம். Normally we say that one should hear Srimad Bhagavatam daily, Nityam Bhagavatam Sevaya. So how one can connect Bhagavad Gita with the Nityam Sevatam Bhagavatam? How we connect the two? Yeah. How can we connect the Nityam Bhagavata Sevaya? நித்தியம் பாகவத சேவையா ஒரு பாகவதத்தை தினசரி கேட்க வேண்டும் என்று உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பகவத்கீதையை இதன் அடிப்படையில் எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும், அணுக வேண்டும்? Well, of course, the Goswamis usually glorify Bhagavatam. கோஸ்வாமிகள் வழக்கமாக பாகவதத்தை தான் அதிகமாக புகழ்கிறார்கள், மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். And the reason for that is it has detailed descriptions of Krishna's pastimes in Vrindavan. இதற்கான காரணம் அங்கே பக்தி மற்றும் பகவானின் சிறப்பம்சங்களை பற்றி விளக்கமாக தரப்பட்டுள்ளது. And that's very necessary for development of bhakti to Kṛṣṇa. இது பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் ஒரு பக்தியை வளர்ப்பதற்கு அத்தியாவசியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. So that is not, we can't say that is present explicitly in the Bhagavad-gītā. இது பகவத்கீதையில் வெளிப்படையாக இதே போல விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது என்று நாம் கூற முடியாது. But Bhagavad-gītā is a nice summary and it indicates what we should do next. In other words, we should know more about Kṛṣṇa. So therefore we can go to Bhagavatam after going through Bhagavad-gītā. ஆனால் பகவத்கீதை ஒரு தொகுப்புரையாகும். எனவே அதன் படிப்பதன் மூலமாக நாம் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நாம் பகவான் கிருஷ்ணர் யார் என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். அவர் மேல் பக்தியை பற்றி பக்தி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஞானமானது நமக்கு பகவத்கீதை மூலமாக கிடைக்கிறது. So now we're having a Gita marathon. கீதா மாரத்தான் அல்லது கீதை விற்பனை செய்யும் விழாவும் நாம் கொண்டாடுகிறோம். So it is a little easier to distribute Bhagavad-gītas than Bhagavatam sets to people. பாகவத 12 ஸ்கந்தங்களை விற்பனை செய்வதை விட பகவத்கீதை ஒரு புத்தகத்தை விற்பனை செய்வது சற்று எளிமையான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. So it is a convenient introduction to bhakti for people because it is scriptural and everybody knows about it to some degree, even though it doesn't have all the details. பகவத்கீதை சாஸ்திரத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது. அதை பற்றி மக்கள் அதிகமான நபர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. எனவே மக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு பகவத்கீதை ஒரு மிக எளிய வழிமுறையாக பயன்படுகிறது. Like see, when we explain or we preach to the newcomer, normally we explain, we emphasis on more nama rupa, guna rupa maximum times, because we try to make the people to be attracted to the form and qualities of Kṛṣṇa. And later we introduce the nama sankirtan, because nama sankirtan come later. But immediately if we say the nama of Kṛṣṇa, they might not accept it very easily. So can you also say that the purpose of guna and rupa is that to make the people to chant Hare Krishna mantra? நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி மக்களுக்கு விளக்கும் பொழுது முதலில் பகவானின் குணங்கள், ரூபங்கள், லீலைகளை விளக்குகிறோம். இறுதியாகத்தான் நாமத்தை பற்றி விளக்குகிறோம். எனவே நாமத்தின் மகிமையை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காகவே முதலில் நாம் குணம், ரூபம், லீலைகளை பற்றி விளக்குகிறோம். இதன் இலக்கு நாமத்தை பற்றி மக்களுக்கு வழங்குவதே என்று நாம் கருதலாமா? Well, we cannot actually separate them because the name includes the form and qualities and pastimes of Kṛṣṇa. உண்மையில் அவை நான்கையும் நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் நாமத்திலேயே கிருஷ்ணரின் குணம், ரூபம், லீலைகள் அனைத்தும் அடங்கி இருக்கிறது. But it is also said that the easiest approach to bhakti is through the name. ஆனால் பக்தி மார்க்கத்தில் மிக மிக எளிமையான வழிமுறை நாமத்தின் மூலம் பக்தியை அணுகுவதுதான். Now we can do guna kirtan or rupa kirtan or lila kirtan, etc. But it is usually advised we do nama sankirtan. This is the easiest way for most people. நாம் குண கீர்த்தன், ரூப கீர்த்தன், லீல கீர்த்தனங்கள் கூட செய்யலாம். ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுதான் மிக மிக எளிமையான வழிமுறையாகும். And ultimately it's the most powerful. இறுதியாக அதுவே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. But along with the chanting we need knowledge. ஆனால் நாம ஜபம் செய்வதோடு சேர்த்து நமக்கு ஞானமும் தேவைப்படுகிறது. So we simply chant the name of Kṛṣṇa and we're not thinking of Kṛṣṇa, we're thinking of anything else. Then it's not so productive.
நாம் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்காமல் வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதனால் நமக்கு எந்த பயனும் கிடைக்காது. So simultaneously chanting, then we have Sravanam, by which we hear about Kṛṣṇa, about his activities, about his qualities, about his form, etc. எனவே தான் நாம் நாமஜபம் செய்கிறோம், அதோடு சேர்த்து ஸ்ரவணம் செய்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணரின் குணங்கள், லீலைகள் பற்றி நாம் கேட்கிறோம். Hare Krishna. Online questions, kindly limit it to 3. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. I am Kalanidhi Das. Actually, there is only one question that is carried out from yesterday. It is in Tamil. பகவான் அனைத்து விதமான ஜீவராசிகளின் ரூபங்களில் தன்னை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறார் என்ற அடிப்படையில் பகவான் தாவர இனத்தில் எந்த ரூபத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார்? பகவான் is represented in various species of life in different ways. So in what way is he represented among the plant species? What? In plants. Oh, okay. Well, actually, the Lord is present everywhere. உண்மையில் பகவான் எங்கும் இருக்கிறார். And one who has devotion can see the Lord everywhere. பக்தி இருக்கும் ஒருவர் பகவானை எல்லா இடங்களிலும் பார்க்கலாம். But then, of course, in Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa talks about his vibhutis. ஆனால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகளை பற்றி விளக்குகிறார். So there he says, I'm the asvaṭha tree. அங்கே அவர் அஸ்வதா மரம் என்று கூறுகிறார். So in the Puranas it says that Vishnu is the asvaṭha. I think Brahma is the plaksha tree or something. Anyway, there's a tree for Shiva and a tree for Brahma also. So the tree for Vishnu is the asvaṭha tree. எனவே புராணங்களில் கூட விஷ்ணு பகவான் அஸ்வத மரம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் பிரம்மதேவருக்கும் சிவபெருமானுக்கும் தனிப்பட்ட மரங்களானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Thank you, Maharaj. There is one more question. Kṛṣṇa mentions in chapter 4 that this gyan was given to Surya Dev millions of years ago, now being repeated because parampara was lost. Then Arjuna did not start a new parampara. Then why it was spoken again to Uddhava? He also did not start a parampara. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை ஞானத்தை வழங்கும் பொழுது கூறுகிறார், பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதே ஞானமானது சூரிய தேவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அந்த பரம்பரையானது முற்றிலுமாக தொலைந்து விட்டது. அதன் பிறகு அர்ஜுனருக்கு இந்த ஞானம் வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு உத்தவருக்கும் இந்த ஞானம் வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும் அர்ஜுனர் மற்றும் உத்தவர் இருவருமே எந்த ஒரு பரம்பரையையும் தொடங்கவில்லையே. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, there are many ways in which the parampara can be carried on. பரம்பரையானது பல வழிகளில் கையாளப்படலாம். And if it is by teaching, a shiksha parampara, then there may be many different lines of teaching. போதனை மூலமாக பரம்பரை உருவாக்கப்படுகிறது என்றால் அவ்வாறு வழங்கப்படும் போதனை பல வழிகளில் வழங்கப்படலாம். But then some of those lines may in the future disappear and therefore they're not available at the present time. சில மார்க்கங்கள் காலப்போக்கில் தொலைந்து விடலாம். எனவே அது போன்ற குரு சீடர் பரம்பரையானது இப்பொழுது இருப்பதில்லை. So if we're tracing paramparas from our point of view, then we're tracing something which is present and was present in the past also. எனவே நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் நாம் பரம்பரையை தேடும் பொழுது நமக்கு முன்னால் நடந்தது, அதற்கு முன்னால் நடந்தது என்ற கடந்த காலத்தை சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம். But it does not mean that's the only parampara. There are many others, many of which have also disappeared over time. இதன் பொருள் நாம் கடைபிடிக்கும் பரம்பரை மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பரம்பரை என்று ஆகாது. பல பரம்பரைகள் இருக்கிறது. ஆனால் காலப்போக்கில் அதில் பல பரம்பரைகள் அழிந்து விட்டது. Maharaj, this question is from Sumitra Krishna Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna.